Welcome to Colombia! Welcome, wonderful people all over the world. My name is Frank, I'm Swiss, and I run a travel agency in Bogota, Colombia. Today we are going to show you some different sites here in the center of Bogota for food. So everything today is about food, and I'm really a big specialist in eating food, but not too much in explaining it. So this is why I got some reinforcement to my left and to my right, food blogger and a chef, and they will help me with identifying ingredients, explaining everything, and that you also will understand more of the context. And as always, because I know nothing, they will introduce themselves and also explain everything themselves, because they do it much better than I do. Mi nombre es Juan Camilo Barrera, chef profesional, y soy el creador de la ruta guía gastronómica, que está mezclada con otros proyectos como Chef a la Mesa, que están orientados a mostrar la gastronomía que se mueve dentro de Bogotá y algunos lugares de Colombia. Estamos acá para acompañarlos y hacer un poco de énfasis en lo que son ingredientes, preparaciones, e invitarlos a recorrer Bogotá investigando y explorando estos sabores. Hola a todos, yo soy Felipe Barrera o Philip Barmar, foodie y guía gastronómico colombiano. Estaremos hoy acá de la mano de Frank y de Juanca, conociendo un poco de la gastronomía que hay detrás del centro de la ciudad. Entonces, estén pendientes porque hay muy buenas propuestas. The first station will be here around the University Los Andes, which is very close to the city center. And because there are so many students, the food offer is very big. And the first station is La Arepa Soñada. And you know, arepa is like the basic food. Everybody loves arepa in Colombia, and depending on the region, you have different variations. It might be very flat in taste and yellow, or filled with egg and deep fried on the Caribbean coast. Different variations, and everybody from all regions is very proud about their specific recipe. And this is one of the most famous places here to eat arepa, and we're going to try it. And then we'll tell you how it is. I actually cheated a little bit. I was waiting like 3-4 minutes with the arepa in my hand because it was so hot and I don't wanted to burn all my mouth. But now it's good and it's delicious with the sausage. There's enough taste and flavor. It's really good. And this is the arepa Pablo, which is a special design they made because of one of the students. So they have, I think, 15 different types of arepas. This is really tasty. Bienvenidos aquí a la Arepa Soñada. La arepa tiene una trayectoria ya más de 40 años. La fundó mi mamá, pero pues yo le sigo ahí como el legado con las arepitas. Arepas de toda clase encuentran acá. Pues la arepita que estás probando es una arepita que trae una gran historia. La creó un estudiante, se llama Pablo. ¿Sí? Entonces él venía, la preparaba y la vendía y todo. Entonces le colocamos el nombre de él. En este punto como tal, yo lo llevo administrando 8 años y pues antes estaba mi mami. Todas las creaciones de esta arepa, gran parte es mía, sí. Pues había unas que mi mami ya venía con las que mi mami venía trabajando, pero ya gran parte ya son mías. Trato de sacar 2 arepas diferentes cada semestre, pues para que haya más variedad, para que la gente no se canse como de lo mismo, de las mismas arepas. Todos son locales, sí, todos son aquí de Colombia. Las arepitas son hechas de maíz peto. Traen 11 ingredientes más, entre esos está pues la harina de arepa, el queso es muy importante, trae sal, trae azúcar, es una arepita como semidulce,
rellena con productos solo de sal. Bueno, me encanta esta presentación de arepa. ¿Por qué? ¿Qué destaco? Obviamente la ubicación está muy cercana a las universidades, tiene un precio súper asequible y al mismo tiempo hay un proceso detrás de la elaboración de la misma. Si hablamos de arepas en tradición colombiana, podemos hablar tantas cantidades como regiones. Si me quedo corto, podemos hablar 42, 45 variedades. ¿Qué encuentro en este tipo de arepa? Que es una arepa elaborada, podríamos decir una arepa de autor, ¿no? Hay un queso que no es tradicional, que es mozzarella, que genera una untuosidad, que genera una elasticidad, que también hace que venda en cierta forma. Y me gusta mucho que vienen muchos toppings basados en ingredientes locales, típicos, tradicionales, y la gente pues tiene la posibilidad de venir y armarla de acuerdo también a su gusto. And if you're coming here for having a tasty arepa, you also should grab a coffee, which is right next to the arepa stand. And when I studied here in 2015, I came here like 3 times a day and having a coffee with Fabio. But Fabio's not here. His brother now is managing the store here. Excellent coffee and also very cheap. And you know, around the University Los Andes, there are food courts. There are so many places all over where you can have food. And we cannot show you everything because afterwards we go to the historic part. But here is one more I want to show you. It's called Juan Burrito. And they make burritos, small ones and huge ones. And it's not the classic one. It's really high quality food. And you can decide what you want to have inside. And now it's like 11:15. At 12 o'clock, they will line up like 10 meters because all the students want those burritos. They're delicious. So people who are coming here to Bogota, the city center, I can recommend that. It's not Colombian food, it's Mexican food, but it's delicious. It's very good. We now arrived to La Puerta Falsa, the false door, and this is one of the most emblematic and iconic restaurants. Many of my clients, they go here for lunch because here you get the really original food from Bogota, and also it's like in the center of the tourist hotspot, the Bolivar Square with the Congress and the House of the President. Everything is here, and La Puerta Falsa is right here on the street. We're now inside the restaurant La Puerta Falsa, the
wrong door or the false door, and it's actually very tiny. It has 2 levels, and we ordered agua panela. This is from the sugarcane, and you can buy it in blocks in supermarkets and on the street everywhere. And then we also have chocolate, hot chocolate. Usually it's with chocolate powder and water. And then we have cheese and pan de bono, and we have tamales. Tamales is also a specialty of Colombia. It's actually rice filled with several stuff depending on the region, and then with the natural leaves here. So we will now try this different stuff, and then we'll tell you how the taste is. But I already know taste is not too bad. Bueno, estamos acá en la Puerta Falsa. Vamos a degustar una variedad de tradiciones, tanto en bebida como en cocina. Estamos con unos tamales que son tradicionales dentro de la cocina colombiana, pero también se encuentran dentro de todas las gastronomías de Latinoamérica. Pueden tener algunas composiciones, algunas veces a base de arroz, a base de maíz, algunos con garbanzo, algunos con variedad de proteínas, puede ser de una proteína, puede ser trifásicos. Depende mucho del origen y de la región del cual estemos hablando el tamal en sí. Estamos hablando de un tamal tradicional santafereño que se suele acompañar con bebidas como en el caso del agua panela, el chocolate santafereño, que son bebidas de tradición, siempre van en compañía de un queso. Yo la considero la parte del chocolate como una bebida, podría estar dentro de la composición del plato lo prehispánico, ¿no? Como con todo el tema de los amasijos, de las elaboraciones, y aparte el chocolate que es de esas herencias que nos dejan los españoles después de la conquista de territorio. Y pues obviamente que es de esos platos emblemáticos que uno no se puede perder si está en el centro de Bogotá haciendo un tour gastronómico. El lugar es chico, es un lugar con mucha tradición desde 1816, es un local que se ha mantenido con toda esa historia. Ha sido testigo de una cantidad de sucesos que han ocurrido en Bogotá, desde el Bogotazo, la toma del Palacio de Justicia, y se mantiene intacto, tanto en sus recetas como en su tradición. Llegamos justo en horario de almuerzo, obviamente se ve todo el flujo de gente que hay y que viene en sí buscando esto. La gran mayoría son extranjeros. Entonces, pues, mi recomendación puntual es venir, probarlo. I drank my agua panela and I love this. It's really good. It's really tasty. But the point is, with the hot chocolate and the agua panela, we waited for too long because usually it's served very hot, and then you have to put the cheese inside, and the cheese melts, and you can take it out, and it's like getting very long. Then the tamal, I had tamal in the past, and it's not my favorite dish. To me, it's like overcooked risotto with some other ingredients, missing salt. So it's not something I would order for myself, but I think it's very important. It's a very traditional food. Also, you see those leaves. Those are banana leaves, and this is actually how you really serve that. So this is something very traditional, and people love to eat here in Colombia. Hey Colombia traveler! Do not miss out on the great additional information we always provide below in the description sections of all our videos. Now back to the video. We are now very close to the chorro, the heart of La Candelaria, and this is Sitio Casa Candelaria, and we will go here for having like two of the most important dishes in Colombia, ajiaco y bandeja paisa. So let's go in.
Ah, wonderful. Our second plate is here. Bandeja paisa, ayaco santafereño. So those are like those super dishes here in Colombia. This is very typical for Bogota, and this is very typical De la región for de Antioquia. Antioquia, so Antioquia. Medellin, but also Coffee Triangle. Those regions are very connected. Coffee Triangle with the three departments of Caldas, Risaralda, y Quindío, and Antioquia, where the capital is Medellin. So as we already had so much food, we just ordered 2 dishes for the 4 of us because my belly is already very big. And Like me. yeah, almost. In the same way. So this is a very cool restaurant, lots of decorations, and it was recommended. So we'll try the food. How is it? And there are quite some stories behind those dishes. So what can you tell us about? ¿Qué puedes contarnos Podemos sobre la encontrar historia? acá dos variedades de platos muy representativos. Podría decirse que son los más clásicos dentro de la concepción de lo que es la cocina colombiana para el mundo. Por este lado está el ajiaco, altiplano cundiboyacense. Encontramos papa, un potaje muy clásico, muy típico. 3 tipos de papa: la papa criolla, la papa amarilla, es una papa arenosa, la papa sabanera, que es una papa con más textura, y la papa pastusa. La conversión de esas 2 papas dentro de un caldo de pechuga de pollo que se desligan generan este potaje, que van acompañado con esta hierbita que es muy tradicional, que es la guasca, una sopa cargada con mucha potencia, acompañada con pollo desmenuzado. Acá es donde empezamos a encontrar la fusión de las cocinas dentro de la gastronomía colombiana, la crema de leche. So that's cream here Cream. inside. ¿Qué hace la crema de leche? Se aplica arriba, le da más cuerpo, más textura a la sopa en sí, pero pues la crema de leche se encuentra mucho en la gastronomía francesa, ¿no? Entonces es donde uno dice crema de leche en un plato del altiplano cundiboyacense. Ahí es donde empiezan a convivir otros tipos de gastronomías dentro de esa fusión. Las alcaparras. Entonces tradicionalmente el ajiaco, alcaparras, acompañado de arroz y aguacate, tradicional. Esto tiene que estar siempre en conjunto. Por este lado, la bandeja paisa. Estamos hablando de otra región colombiana, como lo es Antioquia. ¿Qué pasa con estos platos? Aquí cambia la composición. Encontramos un plato con mucha caloría, mucho poder proteico también, chicharrón, chorizo, morcilla. Este tipo de cocina se hacía principalmente para los arrieros, la gente que trabajaba el campo, gente que se levantaba muy temprano, que llevaba sus viandas, pero tenía que consumir mucha caloría para aguantar todo el día, en trabajos de campo precisamente. Entonces te encuentras con platos con muchas calorías, mucha fritura, estofado, el frijol también pesado, contundente, pura energía. Entonces pues pienso que para tener una representación de lo que es la cocina básica, tradicional, en concepción para el extranjero, estos son 2 platos que son característicos y que estás obligado a probarlos si quieres tener una introducción a lo que es la cocina colombiana. So even I'm a big guy, this is a lot of food. Usually I cannot eat that much. And very interesting, I'm driving all around Colombia all the time, and you have those very typical restaurants by the road, truck stops for truck drivers. And you see a lot of those truck drivers, they're always super hungry, and they usually get bigger Than portions, this one. bigger ones, and they eat everything. Also, many truck drivers are a little bit bigger, but yeah, this is really what people that do manual work and need lots of energy eat. And with this, I mean, you're good for hours or not even a day. If I eat all this, I don't need food for the rest of the day. It's really a lot.
after so much food, we really needed a coffee, so we are now in Casa Galleria. This is in the heart of the historic part. El Chorro de Quevedo is over there. My house is just over there. So in the middle of everything, this is fantastic. And they have also workshops of cacao, workshops of coffee, and it's a really cool place. It was a hotel before, and now they have no more hotel, but more rooms, more space for doing those workshops. And let's go inside and find out if they can offer us a fantastic Colombian coffee. I was waiting for this all day, so let's go in. A percibir la fragancia. La fragancia de café se percibe en seco. El proceso de café después de la cosecha, que se cosecha en rojo, el café es como un fruto que tiene su cáscara, mucílago y la almendra. ¿Listo? Entonces este café es un suave lavado donde se ha retirado la cáscara, el mucílago y queda solo la almendra. Esta almendra en procesos de post cosecha se hace un lavado y un proceso de fermentación. ¿Listo? Quedando el proceso de fermentación aproximadamente 24 a 48 horas según el perfil de taza que quiera el tostador. Vamos a preparar una Chemex. Colocamos el café dentro del papel. Este papel es un papel de celulosa, lo hemos doblado en 3 capas. El papel es mucho más comprimidas las partículas y eso hace que nos permita en este método tener una bebida limpia, muy brillante, porque todos los sólidos y los aceites propios y benéficos del café solo lo retienen. Entonces cada método de preparación da una característica de taza totalmente diferente. En este método lo que nos va a permitir es tener una bebida muy aromática, muy brillante, limpia, sedosa, para poder percibir esos sabores aromáticos del café. Acá hacemos una primera humectación de las partículas a una temperatura de 92 grados. Lo que nos va a permitir es que por la temperatura humedece las partículas, las expande por la temperatura y ahorita en el siguiente proceso vamos a extraer las propiedades del café. Okay. Ese es el secreto de colocarle un poquito de agua. Y aquí entonces vamos a proceder a humectar el resto del café para lograr ya la fermentación. Y aquí ustedes tienen ya que el café burbujea, si lo quieren observar, el café ya está burbujeando. Eso que es una característica que estamos usando un café fresco. Cuando compren una bebida y si que el café no hace una burbuja, una efervescencia, pues quiere decir que es un café mucho más reposado. Uno de los temas de la caficultura colombiana, y por eso nos conocen como un país productor de café, es porque Colombia tiene 32 departamentos políticamente distribuidos y 22 de ellos son de producción cafetera. Por eso es nuestra riqueza. En este momento el café ocupa el 3er puesto en exportaciones y generación de divisas al país después del turismo y de las flores. La invitación es a que visite las pequeñas tiendas que realmente le estamos apostando a cafés de especialidad, apoyando a los agricultores, a cualquier pequeña tienda. Y dentro de la razón de ser de las tiendas pequeñas estamos en ese proceso de culturizar, ¿cierto? De enseñar de dónde viene, por qué lo tenemos y no es tome café. Desafortunadamente Colombia es un país productor de buenos cafés, pero no somos consumidores de buenos cafés, entonces más lo saben los extranjeros las bondades de un buen café. So this specialty coffee is coming from a town in Quindío. Quindío is part of the coffee triangle. So in coffee shops like this, in individual coffee shops all over Colombia, they support directly the coffee farmers. And it's not like the big chains like Starbucks, and those big chains. No, this is really directly from the coffee farm
it comes here, and here they offer the coffee, which they also here they know how to prepare it in the right way. And let's see, very good coffee, very good coffee. You should come here and try one. Really fabulous. ¿Recuerdan en la memoria la anterior fragancia? Sí. Listo, ahora vamos a comparar con esta. Más frutal, más Más dulce, frutal. más cítrica, me parece que está como dentro de esas notas súper Pues, cítrica. La van a retener en su cabeza. Este método de filtrado usamos una molienda mucho más fina que la anterior. Vamos a humedecer todo el café. Van a ver aquí también cómo herve. Y es lo más parecido a lo que puede generar un café bastante intenso, lo más parecido a lo que puede hacer una máquina de espresso. So the magic also with this type of coffee is you don't need to add any sugar or milk or whatever, because the coffees, they have so much flavor, and also the way they prepare them, they get all those flavors into the cup. And if you always used to drink the normal coffee and you drink something like this, it's totally different. So this is really a new experience for many coffee drinkers, because coffee has so much flavors, and this way you really get them. So let's try. Se concentran los aromas, los sabores, y es una experiencia desde la preparación, del proceso. Excellent. It's so good. It's so many different tastes, and I think you can also compare it to wine in terms of flavors, and also of the complexity of all the flavors, almost like wine. It's unbelievable. So good. I love coffee. Beautiful people all over the world. This was a little piece of the gastronomy here in Bogota, and of course an even smaller piece of the gastronomy in whole Colombia. I wish you all the best wherever you are. If you want to travel to Colombia, you can contact me. You will find more details in the description sections. I also want to thank mis compañeros. Muchas gracias para acompañarme y placer, un gusto. dar las explicaciones para todo, y esperamos que en el futuro podamos hacer más producciones, mostrar más de ese país maravilloso. Cuenta con nosotros para todo lo que sea exponer la diversidad de nuestro país, de Colombia, gastronomía, cultura. Acá estamos y cuentas con nosotros. Perfecto. Directamente. Y está muy bien exaltar que la Candelaria y Bogotá tiene muchos espacios gastronómicos y turísticos muy buenos, y que hay que dejar de creerles a quienes realmente no han venido a disfrutar de esta gastronomía y dársela pasada. ¿Y sabes qué quiero destacar yo? Pienso que es importante comunicarle a tus seguidores que no se queden solamente con lo que les estás mostrando, que es una pequeña parte mínima de las propuestas que pueden encontrar en Bogotá, en la Candelaria y en general. Indaguen, busquen, porque realmente Colombia en general tiene mucho para ofrecerles. Entonces, un placer. Y gracias por apostarle a Colombia. Igualmente pienso eso. Chévere. Wish you all the best wherever you are. Here's Colombia Frank with friends. Bye bye.